getting a fast one, but the wind should counteract with it. It's gonna be a cool 277, or not. Never mind. All right. Did you know that there is a stigma about E3 this year? What stigma was that? Like, most of this is free, but like, you know, the exclusive content you got to pay for or something like that. What was the deal with that? The stigma, dick in your mouth. Maybe later. Oh, he says stigma. I really had to like spend time in a way that, you know, was illuminating and interesting and challenging. Oh, fuck! God, normal. The dirt. What just happened? Oh my goodness. Is that a UPS truck? Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my gosh! Oh my goodness! Oh my gosh! Oh my gosh! Is that a UPS truck? Yes, it is. Oh my god! Sister, you know, I'm missing a sister, you know, so like you can help me find my sister, you know, because you know, I'm you know, mom's gonna, you know, beat my ass, and you know, if I can't find, you know, my sister, you know, she's gonna drown me, dog. Like, you know, freaking, you know, granted I'm over age, you know, I should be living on my own, but like, you know, I need to be able to, like, you know, I need to find my sister, dog, because you know, she owes me rent money. I really got nothing for this. Bang! Okay, there we go. Oh, snap! What a jump scare! Oh my god. Oh my gosh! It just blew up in my face. Alrighty then. That took me by surprise. All right. I could have died, y'all. I was be like, hey, let me turn that off. Nope. Boom.
GG's on that one. Default dance on you. It's spelled bell, y'all. What kind of plot armor is this bullshit? What? Oh my goodness. Oh my goodness. He got me good. Oh my goodness. Oh my goodness. This man is a genius. Check. This man, yo, he got me good. He got me good. I ain't even that. I am not like, I am genuine right now. Like freaking, I was like, yo, how the hell do that? That's like, they really made the beat sound like a bell. Oh my goodness. I thought, yo, I was about to be like freaking, I was like, yo, bravo, cinema right here. They deserve all 7 Emmys. Real good putted, but Top of the time zone, everyone. It is I, your number one Freddy here. Where art thou? whole ounce. Let's go. That's how you do it. They're gonna replay on top of replay. That was amazing right there. Hello, and top of the time zone to you. It is I, Freddy here, the Freddy VT. Appreciate y'all for coming out. Yeah, Sephiroth, congratulations on being first. Manny, you're not first. You have to hit the redeem. But yeah, thank you for lurking. Ashu, hey Ashu, how's it going? How's my number one Albedo main? It's great to see you all. What we got in store today? I do want to say I feel like I'm definitely going to be taking a bit off for next week because I got to finish off my Fortnite stuff. Fortnite is definitely going to be something I'm going to be attempting to freaking goodness gracious, my hands are looking terrible right now. But yeah, I don't think I'll have a guaranteed stream. I'm going to be recording more videos on my Freddy J Sports channel, which means very dear to me. If y'all like sports, I would definitely encourage you to check it out. If you don't, that is fine. But actually, now that I think about it, I do also have, I could stream on my other channel because I need to put more videos up on there. So what I will do is, let's see what clips we have here. Also, what is your favorite Pokemon? Because I know I've seen you with Ninetales. I've seen you with, well, I think, was it Ninetales? Yeah, check out my sports channel. I got things tied to that. I was gonna say. Win here. Oh, hold up. Spare. All lanes done. Yes, by one. By one. Yeah, big dub. Finish. 225, a Let's new go. record. I'm gonna get viral on Freddy VT.
Hey, that's me. Bro gonna say, Umbreon. oh, look at Oh this my guy. goodness, not Umbreon. Oh my gosh. We got a Umbreon Glazer. Ugh. Can't stand Umbreon. You're the reason why I can't buy Pokemon cards anymore. That's partially why I'm not at my, you liked it before it's cool. It was cool. I don't know. That's the main problem right now is freaking there's too many there's there's too much there's too many people glazing it. And that Charizard, the main reason why I couldn't that's half the reason why I'm not at my card shop, my hobby shop today playing Pokemon because I'm like I don't have a deck. Like, I'm so sorry. Like, I literally, legitly don't have anything. Like, I do have a deck, but actually, but the problem is, it's just like, one, I don't have money. Like, I spent money on groceries so I can be healthy. Like, I bought some Greek yogurt today, right? I got some Greek yogurt because I be needing that. And because you know, the probiotic, antibiotic, whatever. I just want to have good poops. And I know that's like gross, but like it's healthy for you. So why not? Also, finally, yeah, they only like Umbreon because it's in fashion in the moment. I've always liked one. It was since my first run of Pokemon Gold when I was 10. I prefer Sylveon. Sylveon is a very close second for me. What do you mean you gotta download? Anyway. I should put Ashley up here. So I can attract people. Bakshin? Hell yeah. Trying to figure out where I put her. There she is. 宿題は2分で終わらせてきました。問題文など見なくとも私には朝飯前なのです。今は夜ですが。本日も学園は異常なしです。リコーさんと一緒にパトロールしてきましたのでご安心を。 Chat, isn't she a baddie? トレーナーさんのご指導に間違いはありませんとも。なぜなら私のトレーナーさんですから。
She's just all up in my face. Can you not? 毎日頑張ってて私大変誇らしいです。二人とも花丸です。丸。 There we go. 何やら賑やかですね。学級委員長の許可なく楽しいことをするとは。くー、私も混ぜてください。 There we go. トレーナーさん、何かおっしゃってください。 Now, how in the world? 無言で見られるとこうムズムズしてしまいます。 And I could actually be on this screen because this isn't going to be too much of an issue. Let me adjust my mic a little bit. There we go. What I want to do, chat. 東海帝王いくよー。お、トレーニングか？ You want them to sing. I don't really care about the singing. I just want to train my horses. Breakaway battleship. Training effectiveness and initial friendship gauge. Alright, what else? Training support cards. Level up. Oisu! Nice nature this. Goldship is one of your favorite horses. Yeah, there's a lot of horseship glazing over here. You know what? I don't think I've actually went to the Euro finale with Goldship, so I feel like we can do that. I will go ahead and look up a Goldship guide once again because I really, really want to get Goldship into the Euro finale, but there's always some BS that happens that ruins that, right? So, chat, I'm too subconscious about my hands. I want to get some lotion. All right. So the problem here. According to Game 8, they're suggesting me to have Vodka Wild Rider, Super Creek Peace of Mind, the Shino Flower, Mayano Top Gun, Narita Taijin, and Kitasan Black. And unfortunately, I think I only have Narita Taijin. And that's a bit frustrating, yeah? Like, they're asking for SSRs that I don't have. And I'm like, what am I supposed to do here? A lot of guys aren't free to play friendly. Yeah. And I'm like,
Like, don't get me wrong, I could get some carrots. It's just, it's very hard to, like, you know, yeah, I caved in and bought the initial, you know, $3 limited time offer. Like, I don't know if that's gonna be the only thing. I'm hoping that's the only thing that I buy. Right? But other than that, I'm just like, yo, freaking... And then, what was even worse, I've been having plenty of runs where there'll be nothing wrong, and then Goldship just, like, Goldship would just choke and get in trouble in school, and mood just drops. And I'm like, now I gotta babysit this thing, and I'm like, yo, like, I wanted to basically retire immediately, and I'm just like, yo, what the heck? And I'm like, and it's not just Goldship too. There's like plenty of instances where, you know, I would have almost a great run and then she chokes it up. And I'm like, you are literally on the verge of greatness. And it's just a wrap. So, yeah, I'm sorry. I'm gonna go get some lotion because I feel too dry and I feel too hot. I'll be back. Enjoy more clips. Oh, did I get him? Did I get both? What? Chat, that is crazy. This clip right here is crazy. Oh my! That was probably one of the greatest Fortnite clips. What? I gotta look. Alright, so we finished 4 under. Oh, look at this. He shot 69. You know what that means? Nice. Alright, breaking news, Chad. I got the lotion. Now I can feel comfortable. Today's lotion is brought to you by Jergens Ultra Healing. Repairs and heals extra dry skin with vitamin C, E, and B5. Chat. I really want to play bingo. I want to go to a bingo hall and play bingo. Get money. You know what I'm saying? I want to come in there with $10, leave with 100. Like, that's my kind of gambling. Plus, it's still fun. Like, that would be more fun than, I feel like that would be more fun than going to a casino. Like, you just need bingo halls.
I mean, there is a couple where I stay, but I don't know how deep it is. But I definitely wouldn't mind. I totally would love to go bingo. Go play bingo. I actually wanted to play bingo here on Twitch, but you know, as someone who doesn't have a lot of active chatters or and such, it does get a bit frustrating to like have something active for that. We gotta beat Sakura Bakshino. Let's see if we can do it. Screw it. B rank. All right, turf, sprint. And I can't use Sakura Boxing. Oh my goodness. That is a nightmare and a half. King Halo. All right. Sixteenth favorite? Oh no. Oh no. Oh no. Alright, we're just gonna speed through this real quick, cause I think we're just cooked. We might just be in last place here. Let's go ahead and see what happens. We moved up to 12th. 11th. Gosh, the crowd is going crazy. Okay, she kind of moving. I think she placed 5th. Okay. Up, there's a sale. We got a gorilla for sale, a Manila gorilla for sale. Finally, some long fucking racing shoes. Y'all don't understand. Finding these are like hard. All right, we got it. End sale.
Like, why I can't find some long racing shoes? The one thing I need. Like, hello? No, for real. Why can't I find any? Alright. So I might call an audible here. Nope, I'm gonna commit. We're gonna run Gold Ship one more time. 境界帝王いくよー。このゴールドシップ様を呼んだか。 Alright, so I kind of agree with this build. I feel like I want to give her 2-speed. Maybe 2 power. Oh wait, I have filters on.
Let's go with that one. This is Jason Academy. I do not care. Alright. I was about to say, why does that look different? I don't know how many times am I going to run Gold Ship. But we're going to get at least one Euro finale. And we're going to pull some stuff too. It's just, you know, it's just a bit tedious. Why can't I use my thing as a mouse? Alright, what was the strategy here? Speed and power. Alright, cool. Oh, I do not want to do that. Gonna work on wit now? Hold on. Luckily, there's a thing for this. Damn it! Oh, we got a golfer? That speed. Just gonna work on that a little bit. Wit. We need a lot of wit. Great. More discounts on front runner straightaways.
かウサギかっつったらウサギくらいの調子。 Alright, let's see what we got. She kind of a baddie, I ain't gonna lie. Chat, we watching the race or we're just simming it? 貫禄すら感じてしまいます。後方からの豪快な追い込みを見せてほしいですね。Watch it? Alright, fine, we'll watch it. Isn't that the main part? What do you mean? Like, not gonna lie, when I be doing this like by myself, I'll be simming through the whole stuff. I tried doing this with Emerald, but it's like sim, skip, and I'm like, bro, I'm trying to practice for when I stream the thing. Classic comedy. I want that horse. NPC ass horse. Time ticking. 火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ。5番早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は6番9番外から行く。 Look at classic comedy. This is ゴールド hilarious. シップ。そのうち並んで2番1コーナーから2コーナーへ向かう。5番先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは2番少し離れて9番内から行く。6番すぐに続いてゴールドシップ。1番内から行く。4番続いている。外から8番それを見るように3番5番先頭を進みますがこれは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れる Up here goes Gold Ship. 依然として5番続きました。 Moving up to fifth. 2番そして1番その後ろに6番ゴールドシップ追走内から3番向こう上面に入って先頭は5番涼やかな風を肌に感じる札幌の地。先頭5番レースはよどみなく進んでいます。続いて2番 Alright, 2馬身 here we go. 3馬身開いて1番そして外目をつきましてはゴールドシップ6番5番手そしてその外を回って4番内で3番1馬身離れて9番その後ろから8番意気揚々と先頭へ行きます。5番どうでしょう。 Currently in third. When is the gap gonna close? Here comes Gold Ship trying to close the gap. まもなく第4コーナーカーブ Coming up on the fourth corner. It's go time. Gold Ship running out on the outside. Gold Ship on the outside. Gold Ship headed to second. Gold Ship headed to first. Gold Ship. Gold Ship side by side for the lead. Gold Ship gone. ゴールドシップ足色を捉えお見事ゴールドシップ着差以上の強
さを見せた見事な勝利です。勝ったのはゴールドシップ。2着には2番、3着は5番。くるっと回ってワオ一着のポーズ。Man. What a dub. Man. Anyway. We run into junior make debut. Now I gotta place top 5 in the hopeful stakes. I gotta really babysit this fool. Oh my goodness, what the hell? If you fail at 5%, bullshit, why? I don't know, she's fucking stupid. Like, no disrespect. But she doesn't have a lock-in bone in her body. Oh my goodness. Imagine failing at 15%. Alright, you're getting a rest. She'll drop kick you, and I'll drop kick her right back. What's good? Foot dive. Yes, let's do it. Hold on, nighttime park visit. Let's see here. Nighttime park visit. Alright. Should I go for the guts or should I go for the speed? Actually, let's go for the all-night stakeout. Because we need to... You should raise her move of recreation. You'll get more stars from training. Yeah, I was just looking at that and I was like, why are you not getting any of the stuff?
が乾燥すんだよ。出発。 Alright. A lovely place. Let's see. Stamina or wit? Chat, stamina or wit? This is stamina, this one's wit. I love how they added the bus sounds in here. F-E-E-D-M-E. I think we're gonna go take the free stamina because, no, we kind of need wit. And then we get back-to-back scenarios. All right. Alright, let's knock this one out real quick. Random race right before a race. That's not good, but screw it, we've all. I don't know who Erica is, but this is the show, the pre-open for the Hanshin Turf 200, 2000 meter. 芝2000エリカ賞16人の馬娘たちが挑みます。人気と実力を Must choose me. 6番今日は3番待て金福カード人気を紹介しましょう。松金福来たる。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気ゴールドシップ。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは14番 Currently in 13th place. 結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ14番快調に飛ばしていきます。さあ花に立つのは14番。このままリードすることができるか。Vocaldi taking the lead. Contest rival in second. 1コーナーからそして2コーナーへ向かっていき Now ま they're す。 in the first turn. 先頭集団を見ていきましょう。先頭は14番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは7番少し離れて13番そのうち並んで1番この辺りまでで先頭集団を形成しています。依然先頭は14番続きました。7番外には13番4番手1番2コーナー回って向こう Alright, Gold Ship currently in 15th. 14番2馬身リード続いて1200 meters away. Gold Ship moving up. Going 3 wide. 5番続いている。少し後ろから10番そしてそのうち3番それを見るように Warning shot. さあここで目覚めるか。ゴールドシップこのまま一気に差しに行くのか。各馬娘一打となって団子状態の大混戦。 Gold Ship moving up. Currently in 11th. 800 meters to go. 後から7番1馬身差13番その後ろから1番まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。600 meters to go. これは直線勝負になるか。ゴールドシップ 10th. 前を狙っているぞ。ゴールドシップ外で足を止めて 7th place. ここで抜け出した。 Whipping it around. Gold Ship moving fast now. 4. 先陣を切ったのは7番外から上がってきたのはゴールドシップ。ゴールドシップ Oh my goodness, this is gonna be close. 並んでくるゴールドシップ残り200。並んでくるゴールドシップ。ゴールドシップすごい足で Gold Ship
This is gonna be close. Gold ship got it. Gold ship got it. Yes. I wouldn't say dominate, but you know, she did her thing, I guess. By 3/4 of a length. You know what I really need? Some carrots. Trying to see if I should save my stats for something. She can actually, she dominated my heart though. Hey, yo, pause. If only she was a front runner. Now, as you can see, we got a lot of things that are not helping us here. I think we're gonna go with that. Unless anyone opposes. I just really need more skills. Alright. ここは負けられない一番人気8番ゴールドシップ実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。クラシック路線につながる Number 8, and it's a bit wet out there. We'll see what happens. This is the G1.
hopeful stakes. This animation needs to be a bit faster. A star will be born today. Who will steal everyone's hearts? This is the hopeful stakes. この評価は少し不満か。2番人気はこの子成田大臣。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って本日の1番人気ゴールドシップ火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。 Alright, 出走 gang. の準備が整いました。 It's what it's all about, baby. さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうで Alright, す。 time to lock in and clock in. 18番、17番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ5番快調に飛ばしていきます。 Honest words flying. 飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはアグネスタキオン。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立つのは5番。このままリードすることができるか。続いてアグネスタキオン、1馬審査、6番外、17番、さらに2番。その後ろに1番外を通りまして3番、さらにその外からは18番、そのうち並んでキングヘイロー、あとはゴールドシップ、さらに Gold ship moving up from 8th to 7th. 7番、それを見るように成田大臣1馬身離れて9番、外には12番、2コーナー回って Dropping back a bit. Whoa, whoa, whoa. 5番続きましたアグネスタキオン、後から6番、そして外目をつきましては3番。内を回って17番、 Alright, そして moving その back 後ろから up. 行くのは2番キングヘイロー、並んできた。少し後ろからウイニングチケット、内の方から Three 成田大 horses 臣 right here. ゴールドシップ、この 800 meters ゴー away. ルドシップすごい足で上がってきた。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。お互いに牽 Gold 制し合っ ship ているよ up う to ですね。 8th, still 7th, flirting with 8th and 7th with 600 meters to go. 6番第4コーナーを進んで Gold ship moving up to 5th. 外から来るか。 Here comes Gold ship. まだ1馬身 Gold ship up to 3rd, 2nd. Fighting for the lead. Here comes winning ticket. Gold ship up in the lead with Agnes Tachyon. Gold ship might run away with it. Gold ship is gone. Locked in and clocked in. ゴールドシップ一等星の輝きを見せクラシックへとつながる道へ第一歩を踏み出した。2着はウイニングチケット。 Foot dive. Congratulations, keep up the good work and get more wins together. Hooray. 6 turns into the Satsuki show. New Year's resolutions. What should we do for New Year's resolutions? Excuse me. Should we get stamina or more skill points? I feel like skill points. ぶつかり稽古か。いいぜ。よっしゃ。早くし。行くぜ。That is a definite need. Two percent. 余裕余裕。That's what we need right there.
I'm sorry, we gotta take a rest day here. Inspiration. I feel like that's important. We're lacking on stamina, but that'll be the next thing we work on. Number one favorite yet again. They really said, hey, we spent a lot of time doing this animation. We're gonna take as much time as we want. 最も速い馬娘が勝つという皐月賞。成長を見せつけるのは誰だ。人気と実力を兼ね備えたスペシャルウィーク。今日は3番人気です。TM Opera O, I love TM Opera O。2番人気はこの子、TM オペラ O。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ここまで無敗。ジュニア王者ゴールドシップ1番人気です。若き王者が実力を証明するか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは6番、7番、13番、期待通りの結果を出せるか。 Alright, 1番 let's 人 get 気ゴールド going. チップ。さあ激しい先行争いで前に出たのは13番、続いて2番。早くも激しい競り合い。差がなくミホのブルボン1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。そしてここで先頭は2番、13番。 Currently in 14th right now. 激しい先頭争い。そのうち並んでミホのブルボン4番手、6番少し後ろから9番、7番。 About to move up the 11. Oh no, why are you rushing? スタミナを切らさないか心配です。2番会長に飛ばして行きます。依然として2番続きましたミホのブルボン。そしてその外から行ったのは13番、内を回ります。6番、5番手に9番、7番並びかけてきた。2コーナー回って向こう上面、順位を振り返っていきます。現在1番手は2番、それを見るようにミホのブルボン。あとは内をついて6番、9番、5番手、少し離れてアイネス・フージー、7番追走。 Moving up to 10th. その外並んでゴールドシップ。内で800 meters away. This might be the perfect time for Gold Ship though. 混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうで Whipping す。 up to the 5th, the 4th. 600 meters. 馬娘たちがどう動くか目 The が離せ 3rd. ません。 Here comes Gold Ship. Gold Ship passing Mihono Burun. And Ukaldi. Gold Ship with the lead. Gold Ship is gone. Gold Ship dusted the screw. Oh my goodness. 今から楽しみです。勝ったのはゴールドシップ。さあ月を制し三冠の一角を手に入れました。2着にはスペシャルウィーク、3着はミホのブルボン。That is another dub for Gold Ship. "12 turns to the Kikuwa show."
now we gotta lock in here. 早く指示くれよ。もう待てなくなってんだよ。こっちは Let's work on those 気合い guts. だ。 飽きてきたでごるし。 Okay, so let's work on our stamina. よっしゃ。 Wit. 余裕余裕。 よっしゃ。 Let's go ahead and get that rest. 早く指示くれよ。もう Alright. よっしゃ。ガラスちゃん。 Power. Speed. Let's go with power because we need stamina. What do you mean? No, clip that. What do you mean? I'm watching this. You choked at 3%? You choked at 3%. Oh my goodness. She choked at 3%. Alright. Someone can two. Long swim. Stamina and guts. I'm gonna have to go for rest. Chat, what do you think we should do right now? Should I work on stamina? Should I work on guts, wit, or should I do another race? I don't think there's any actual skills besides after school stroll that I can run with this. Maybe pressure. Like I'm not sure what we should do here.
Let's get another trophy. Why not? ここは負けられない一番人気12番ゴールドシップ。実力は完全に上位ですね。 Oh my goodness. Ugh. Choked at 3%. Gosh.「抜けるような青空の下中山レース場芝2200オールカマー18人の馬娘たちが挑みます。 Daiwa Scarlet 淡々と上位を狙っています。3番人気はダイワスカーレット。この評価は少し不満か。2番人気はこの子テイエムオペラ王。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってここまで無敗皐月賞馬娘ゴールドシップ1番人気です。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。 Alright. スタート。 Late start. My スタートを goodness. 切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは16番ダイワスカーレットマモクロス。期待通りの結果を I 出 just せれ hope ば that doesn't mess us up. ゴールドシップ16番会長に飛ばしていきます。さあ激しい先行争いで前に出たのは16番差がなく5番激しい先頭争い1 Currently 番 in 内から行く。その後山陽マシン開いて10番1コーナーからそして Some a couple of NPC horses are up front. 1番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番外16番10番4番手後ろダイワスカーレット1馬身離れてハマモクロスさらにスーパークリークそしてその後方には Alright, Gold Ship moving up the 9th. 内から行くキングヘイロー少し後ろから6番少し離れて7番それを見るように13番そして内目をつきましては11番そしてその外を回って15番さらには18番そのうち並んで17番最高峰9番1番先頭を進みますがこれは正解でしょうか。1番彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。先頭は変わらず1番続いて Mucha 5番 lady up front. 10番4番手にダイワスカーレット 1,000 meters left, and Gold Ship is moving up to 8th. 内にはテイエムオペラ王外目をついてゴールドシップスーパークリーク並んできたキングヘイロー並んでくる Gold Ship moving up. Currently in 7th to 6th. 11番外には13 Oh, 番 moving up to 5th. 内を回ります15番後方2番手に17番ここで Up to 3rd now with 600 meters to go. It's crunch time. Gold Ship now taking the lead. 最後の局面です。ゴールドシップここで抜け出した勝負は最後の直線に持ち越された最終コーナー最初に立ち上がったのは Gold Ship is on a hot streak right now. Here comes Daiwa Scarlet and Tia Maparo. Tia Maparo currently in 2nd. Tia Maparo trying to catch up to Gold Ship. Gold Ship is spreading her wings and flying. Even though she's a horse, there is no wings. She's just gone. ゴールドシップゴールイン圧巻の走りでレースを制したオールカマーを制しましたゴールドシップ見事な勝利だ。2着にはテイエムオペラ王3着に入ったのはダイワスカーレット Daiwa Scarlet's currently mad. She's not number 1. くるっと回ってワオ一着のポーズ New trophy was added to the collection. Was that one horse crying? Yeah, they do that. I just wanted to tear up on that. Steadfast, alright. What does Steadfast do? I feel like I might need Watchful Eye. Let's see what this race is. Is this a mile?
That's a long. I definitely need the pressure. Let's see if that's enough. We really need some long shoes. 1番ゴールドシップ Still the number one 注 fave. 目を集める素晴らしい仕上がりですね。 Oh my goodness. Actually, let's do a. Let's move George Clooney. There we go. How does that look, chat? Does that look clean? The mascot needs some horse ears. You need some horse ears. クラシックロードの終着点菊花賞を制し最強の称号を手にするのは誰だ。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は岩早 Ooh, 秀 Baiwa Hayate. Oh my god. Like freaking hello. スペシャルウィーク。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他 She's にいない。 gorgeous. ここまで無敗皐月賞馬娘ゴールドシップ1番人気です。菊の舞台で残りの一冠を手にすることはできるか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。 Alright, here we are. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。 She's blocking the. この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ声優スカイ快調に飛ばしていきます。 先頭は声優スカイ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは13番およそ5馬身開いて7番外からスペシャルウィーク外を通りまして岩早で1馬身離れて10番 Currently in 15th. 後ろからマヤのトップガンまもなく第4コーナーカーブ先頭から後方まで縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうです Currently ね。 worried right now. There's not a lot of movement from 15th. There's a lot of a gap. Oh, no, they're starting to bunch up a little bit. 2,200 meters left, and Gold Ship is currently on the inside right now. Oh, there goes Majora McQueen. Gold Ship moving on the inside, passing for 12th. かかってしまっているかもしれません。 I would stick on the outside, but I think Gold Ship got a chance. 1,600 meters to go. 1 mile. Warning shot. Where's Gold Ship going? Currently in 9th. Going on the inside. In between 3 wide. Currently at 7th. Here is Gold Ship on the inside, side by side with Special Week. Currently in 5th. Here's Gold Ship, currently in 4th, moving up.
Seiyun Sky going for the lead, but here comes Gold Ship, currently in second. It's Gold Ship and Seiyun Sky. Second and first, Gold Ship, side by side. But here comes, who is this? Who is this? Gold Ship, side by side with, I don't know who that is. I think Gold Ship's out. Gold Ship lost stamina. Can Gold Ship hold on to second? Narita Taishin with the freaking hoodie and freaking everything on apparently just dusted me. Oh my gosh. What the hell? 8 lengths. Gosh. That's our first loss. More stamina. Like, I was training for stamina. Looks like we need to train for more stamina. And I'm not getting the shoes. Damn it. Three turns for the Arima Keenan. Oh my goodness. We're cooked. Yeah, no, I'm sorry. We need to cook this up. Wait, I need to figure out how to play this. Or card. Events. Paying it forward. It's bounced back better than ever before. Aw, boo. Aw, dang it. Alright, this is what we need. This is a long race, right? Lock in, lock in. The Arima Keenan. Oh no, I don't like this. This is not gonna look good. 2番
ゴールドシップ。一番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。出走じゃ All right. Urara Keenan. 年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。このレース最も人気を集めているのはエイシングフラッシュ、一番人気です。人気と実力を兼ね備えたオグリーキャップ、今日は3番人気です。2番人気は皐月賞馬娘ゴールドシップ、実力は1番人気にも引けを取りません。気合十分いい顔してますね。各馬娘ゲートに Alright, 入っ let's て lock 体 in, 勢 clock 整い in. ました。今スタートが Late 切られ start ました。 again. My 各馬 goodness. 娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。グラスワンダーと10番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気エイシングフラッシュ。 Oh, we're not even the favorite. 長丁場のこのレースですが、グラスワンダー早くも先頭に躍り出た。続きました10番。 Man, look at them all still 3番手にゴールドシップ、エイシングフラ wide ッシュ right here. 並んできたマヤのトップが外から行く。そして内目をつきましては Alright, 1 she's 番 got その外 situational 並んで awareness down. We're currently in 1個目のホーム fourth. ストレッチです。内を回って Not 4 sure 番、さ why, らにはナイス but ネイチャー、外から行くジンボリ・ルドルフ、内からオグリーキャップ、あとは14番、内には8番5番並んでくる。少し離れて16番1800下がらず meters to go. 9番、意気揚々と先頭を行きます。マヤのトップが Alright, there we go. We settle かぶっ back てしまっ in. ているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。 1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。マヤのトップが快調に飛ばして行きます。順位を振り返って行きます。先頭マヤのトップがレースはよどみなく進んでいます。続いてグラフワンダー10番3番手、2馬審査エイシングフラッシュ、ジンボリ・ルドルフ5番手、そしてその後ろから行くのは8番、その内並んでおいすー5番、ナイスそしてそのネイチです外16番、そしてその内から行く Now? Well, it's 1200 meters to そ go. れを見るようにゴールドシップ、その後ろ Here comes Gold Ship moving up to the top 10. 先頭はマヤのトップが、先頭は依然マヤの I'm in ト the ップが crowd. 1馬身リード、 Mayono 1馬 Top 審査 Gun still in the lead. 残り Grass 1000 Wonder 通過 second. 1馬身 1,000 meters to go. そして Gold Ship still currently in 10th. Currently stuck in a pack. 少 Let's し see 後ろ if から you can 16番 move. 内の方から8番、そしてその外を回って9番800 meters to go. We're nowhere near the 並 front. びかけてきた。内をついてナイスネイチャー外1番、さらに外からオグリーキャップ、後方に Gold Ship might be stuck here with 600 meters to go. Now moving 第4コーナーを ninth. 進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面 Sixth. です。 Oh, there she go. Top 5. 最初に立ち上がったのはエイシングフラッシュ。勝負は最後の直線に持ち越された。外から上がってきたのはゴールドシップ、シンボリ・ルドルフ。 Gold Ship moving on the inside. 残り200、シンボリ・ルドルフ。完全に Gold Ship moving up to third. 先頭シンボリ・ルドルフ。 I don't think she'll get the win. Mayono Top Gun. Oh, wait, no, that's Loli Rudolph. レースを Whoops. 制した夢のグランプリを制したのはシンボリ・ルドルフ。年末最後の大一番を制し栄光のセンターの座を手に入れた。2着エイシングフラッシュ、3着ゴールドシップ。 Finishing third, not bad. あとちょっとだな。 And that's just unfortunate. Currently on a losing streak right now. Let's see. Let's go ahead, rest this one out. Oh, big time run right there.
Hmm. Gotta get those guts up anyway. Now moving on to wit. The day after. Remember your training. How much was it recommended for guts? 400, you say? Well, let's get the wit up first. I probably should have taken that wit. Inspiration time. I wonder if there's a... There isn't a race I could steal at the moment. Gotta get that stamina up. What race is this anyway? This is another long.
Guess what I'm gonna do? We're gonna keep 147. フィーリング的なあれは Hold on. There's too much front runner stuff over here. カメかウサギ走るな We may be out for stamina, but we're gonna see if that works. 2番人気は16番ゴールドシル一番人気こそ譲りましたが There's a lot of late runners, but we're the only end closer. So we're gonna see how this works out. 出走じゃい Appreciate y'all for being out here too. Really means a lot. This is the Kyoto Turf 3200 meter. 唯一無二一条の盾を 2 miles 戦い on the 最 turf. 長距離 G1 天皇賞春現在1番人気はエイシンフラッシュ3番人気には She's a Renaissance bartender. 皐月賞馬娘ゴールドシップ真っ向勝負に注目だ火花散らすデッドヒートに期待しましょうゲートイン完了出走の準備が整いました Time to clock in, lock in. スタートです Finally, no late start this time. スタートを切りましたみんな集中してましたね好レースが期待できそうです期待通りの結果を出せるか1番人気エイシン Ayu and Sky. 快調に Seiyu and Sky currently with a big time lead. Let's see how long she'll hold out. から大きく離されて2番手は14番3番手にはライスシャワー There goes Rice Shower. スペシャルウィークサガネク3番さらに There 17 go 番 good deep breaths there. シンボリルドルフ Good 少 goal し後ろ ship. から12番そしてその内を回ってマンハッタンカフェエイシンフラッシュ並んでくる少し離れて TM オペラ王外から2番その外並んで18番内から There 11 we 番 go. そして Keep そ on の going. 外から行ったのはゴールドシップ第4コーナーカーブ先頭がやや速いの Gold か Ship currently moving up to 14th. 仕掛けどころの難しいレースになりそうですね順位を振り返っていきます先頭は変わらず2400 meters. 続いてスペシャルウィーク内から行く14番そしてその後方には3番ライスシャワー続いているまずは1周目正面スタンド前に入った17番追走大きく離れてマンハッタンカフェそして外目を突き出してはシンボリルドルフ Gold Ship currently on the high side. Why are you rushing? This is way too early to rush with 2,000 meters to go. 続きましたスペシャルウィーク14番3番手1馬審査ライスシャワーすぐに続いて3番17番並んできた4馬審査シンボリルドルフ12番並びかけてきたそのうち並んで Dropping back to 1コーナーから2コーナーへ向かう13先頭は依然セイウンスカイ1馬身リード1馬身離れて14番外スペシャルウィーク4番手に3番そして17番外目をついて Alright, with 1,600 meters, Gold Ship uses warning shot. エイシンフラッシュここにいたそしてその外を回って18番さらにその外からはゴールドシップ内を回って TM オペラ王外を通りまして2番2周目の向 Moving こ up う to 方面に入って 10th now, 先頭を almost. 突き進みますセイウンスカイ各馬娘一打となって団子状態の大混戦1200 meters. しているようですね現在1番手は14番その後ろからセイウンスカイスペシャルウィーク外から行く後ろ17番外にはライスシャワー内からシンボリルドルフ1,000 meters. It's time for pressure. 3番外を That 回る Roblox game. ゴールドシップここから仕掛けどころださあ先頭に立ちましたライスシャワー Currently in second. It's now Rice Shower and Gold Ship. Special week rounding out the third. ここまでが先頭集団第4コーナーを Oh, 進んで得点 I think Gold Ship is done. かけていきますまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか Gold Ship might be out of stamina. エイシンフラッシュ外で足を止めていますゴールドシップ前を狙っているぞ400を切りました最終コーナー先陣を切ったのはライス Gold Ship is dropping back. 完全に抜け出した外からゴールドシップ驚異的な末脚200を通過マンハッタンカフェリードは1馬身 Yeah, she's cooked. We're done. すげえってことで If she didn't rush, she would have been fine. 実力は引けを取りません2番人気は5番ゴールドシップ That rush, Gold Ship rushing there really diminished everything because she was doing great and just fell flat. 唯一無二
You need some money. That's what I スター heard. ト各馬娘第4コーナーを進んで直線へ向かうここからスパート、一気にレースが動きます。 Alright. 差があるここから先頭を捉える子は出てくるのか4着を切りました最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはエイシングラッシュ And Gold Ship is dead again. もはや独走状態エイシングラッシュ先頭はエイシングラッシュ She's still fighting, but 200を通過エイシングラッシュ if the goal was to get top 3, she's definitely not getting it. エイシングラッシュ強いとしか言えない走り次のレースが今かもなくかもねえな Oh no, she needs third. Oh, we're cooked. We may be cooked here. I don't think we can do anything. 2番人気はハマダロ Oh, there we go. Second. Victory was close as we have a 3-length lead. Fuck out of here. Man. Hashtag LOL, hashtag party round 2. What's this next race anyway? あってったでごるし Hmm.
早く指示くれよ。気合いだ。 This is excellent right here. All right, let's hope this works. I think we got it here, because this is not an extremely long one. I think we were just cooked because the long races were destroying us. 注目の2番人気、1番ゴールドシップ。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。王道の距離。 We'll see how this works for us. It's a dark and stormy day. What was I talking about? All right. Let's race. Here is the Kazuka Kinen. 今日に託されたファンの夢、思いを力に変えて走るグランプリ宝塚記念。このレース最も人気を集めているのはTozen Jordan。 1番人気です。3番人気にはテイエムオペラを、対抗するのは皐月賞馬娘ゴールドシップ。十分に勝利を狙えますよ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。 Oh, I missed it. That was a good screenshot. これは位置取りが熾烈になりそうですね。マヤのトップガンと5番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気当選ジョーダン、マヤのトップガン会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマヤのトップガン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは5番、13番、3番手、2馬身、3馬身開いて当選ジョーダン。5番手にはメジロマックイーン、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭がやや早いのか、縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。先頭マヤのトップガン、レースはよどみなく進んでいます。続きました5番、2馬身差、13番当選ジョーダン。 Here we go. 1400 meters. We're currently in 13th. I'm not sure when. That is too much of a gap. This is too much of a gap right here. This is way too much of a gap. This needs to close. This needs to close, and you need to be up here. それを見るようにテイエムオペラを1馬身差10番、すぐに続いて9番、15番並んでくる。そしてそのうち4番、1,000 meters to go. 差がなく7番、内からゴールドシップ。そしてその後ろから行くのはスペシャル Close in a little bit more. 16番、内をついて800. We are way too far back for this. マヤのトップガン先頭を進みますが、これは Why are we not moving? 彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。さあこれから2側の舞台はこれから。 I think you're just too far back.
ここで抜け出した先頭は2人の一騎打ち先頭 I don't understand your logic. その差はわずか200を通過当然上段足色は衰えない当然上段 You started way too late. 逆にすげえってことで実力は引けを取りません。2番人気は5番ゴールドシップ。一番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。この子の鋭 We're い gonna 差 see し if 足 this が works. 炸裂するか期待しましょう。 Cause yeah, you started way too late. This is a medium race. 出走じゃ今日に託され There we go. 今スタートが切られました And you late あと start. まむ第4コーナーを進んで直線へ向かう勝負どころ最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのかさあこれから坂2側の向かい Alright, come は on. これから坂があるゴールドシップ並びかけてきた外から I think you need a win here. 当選上段合わせて先頭に立った200を通過当選上段譲らないかゴールドシップ差し切りた Gold ship. This is gonna be close. We got it by a hair. お見事宝塚の主役を勝ち取ったのはゴールドシップ Oh my goodness, don't do me that again. 3着に入ったのはマヤのトップガン My goodness, that was close. I was not expecting any of that. Oh, we did have to place first. It was first or nothing. Okay. もう無理。よしやろっか。最近2週間目の攻めくらい元気。もう無理。 Let's go ahead and get that rest. Just the one this time. 私のファイティング。まだ上げていけるっしょ。もう無理。 Let's swing for it. Oh man. We may be cooked. Claw machine. Alright, time to play a claw machine game.
That was lame. What the hell? Oh my goodness. This is medium. Alright, we need to lock in here. 18番ゴールドシップ。一番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。この子の鋭い差し足が炸裂するか。 I'm so nervous right now. This is the Autumn Tenon Show. "馬娘たちが追い求める一条の盾、鍛えた足を武器に行く栄光への道、天皇賞秋。1番人気はもちろんこの子、当選ジョーダン。3番人気にはダイワスカーレット。対抗するのはグランプリ馬娘ゴールドシップ。実力は1番人気にも引けを取りません。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。 Not good to start with a late start. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうで This す。 is a left 先頭 hand. 争いはダイワスカーレット、マヤのトップが16番。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気当選ジョーダン。マヤのトップが先頭に立ちました。続いてダイワスカーレット。早くも激しい競り合い。外を回って10番。 Currently, Big Chillin' in the back, currently 17th right now. We need to change that. で先頭を伺うのはマヤのトップが。3番手には16番、10番。並んでくる。外を通りましてスーパークリーク。すぐに続いてスペシャルウィーク。1馬身差6番。それを見るように7番。少し離れて当選ジョーダン。1馬身離れて17番。少し後ろから12番。そして外目をつきましては15番。ウォッカ追走。その後オグリーキャップ。そしてそのうち1番。 Gold Ship is currently in the back. そして最高峰ゴールドシップ。意気揚々と先頭を行きます。 Gold Ship, we need you to move. ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。現在1番手はマヤのトップが。続きましたダイワスカーレット。 Gold そして Ship is trying to その move. 内を回ってスーパークリーク。大欅を越え4コーナーへ。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのか。 I think Gold Ship is done. ここから仕掛けどころだ。当然ジョーダン。 Gold Ship has not moved just now. ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはマヤのトップが。4着を切りました。マヤのトップが強い、強すぎる。完全に抜け出した。外からゴールドシップ。驚異的な末脚。残り200。スペシャルウィーク。食らいついていく。マヤのトップがリード。 Yeah, we're done. 逆にすげえってことで Did not even try to move until too late. We're just sitting in the back. Just couldn't get it done. And it wasn't necessarily a power thing. She just didn't move. She stayed in last. It's a medium race.
And I don't get any skill points. I was kind of pathetic. New personal best by 100. Thank you very much. All right. All right, let's get it. You gotta win. We might lose here. 負けない今度こそ勝ちましょういくよー勝ったいざ華麗に無念だ Man. A 2-3 loss. That is fortunate. 僕が負けるなんて That is unfortunate. Oh, there's a sale. We got a gorilla for sale. Gorilla for sale. お見逃しなく交換ありがとうございます交換ありがとうございます交換ありがとうございます交換ありがとうございます交換ありがとうございます交換ありがとうございます All right, I think that's it. Ugh. ここに誓いますあなたの指導で私は全ての馬娘達成確認を忘れずにな I really need more carrots. All right. しばらくはこの服を着たままで過ごします脱ぐとき大変なので
Oh, boo, I already have this. What? That was a waste of time. Let's go ahead and get that scout on. Oh, whoa. Nishino Flower, alright. Maruzensky. Mayono Top Gun. Bakshin. Maruzensky. Manhattan Cafe. Bakshin. Kishi Amazon. Yukino Bijin. That was okay, that was okay. Wait, did I just get robbed out of my carrots? ええ、私は完璧。お、トレーニングか？雪国根性、教えますよ。Doop doop doop boop boop doop boop boop doop boop doop boop. Back up. Oh wait, I can uncap again.
We're right now. We're just uncapping stuff right now. もっともっと頼っていいからね。学級委員長がついていますよ。学級委員長がついていますよ。技術を使う時が来たよね。 All right, let's make a deck now. I'm gonna type in long here. All right, there we go. Excuse me. Mic check. Oh, what was you? What happened? Nothing, you good. Okay. Oh, トレーニングか? Gonna uncap this. サポートならお任せください.
right now I'm just looking at the details of all the stuff to see what could help me out here. So now I just gotta figure out. 達成確認を忘れずにな Actually, let me go back in here. おトレーニングか 石山姉さんに任せてな There we go. Oh, dang it. Let's work on a sprint field. See how this works. There we go. Filter. And let's do a mile. Level up, let's filter again. Go. Let's see how we handle this.
Like, boop. お役に立てて嬉しいです。 Baruzensky. 頼れるお姉さんって感じでしょ。 Alright. お役に立てて嬉しいです。ここに誓います。あなたの指導で私 Alright, now I want to work on この King ゴールドシッ Halo. プ様を呼んだか。はい、桜爆心王です。ええ、私がキングヘイロー。 Auto select. Let's also look up King Halo. Do I have any for stamina? Alright, so when we come back, we will do more horse racing, this time with King Halo, so BRB. I'm very upset that I did not get onto the game. I could have fought. I could have kept it covered. Might as well run this real quick. Just gonna get some water and stuff, but we'll be back. Pull out again! Let's go! Chip in birdie. Again. That is slicing. One breath. Oh snap! That's what that does. Oh crap! Bail me out here. Bank. Man, this one looks like it doesn't want to roll down. Come on, roll down. 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 Goodness gracious. What are you celebrating for? That's no, oh yeah, that's good. Look at this. Oh no! Our table is broken, and it disappeared as well. What? Hey, can I get a clip on that real quick?
baby! Whoa! That was the most anticlimactic finish I've ever seen. That was so fucking funny. He just popped. He just. Oh my gosh! Go back to lobby because I don't have the umbrella yet. I got the blanket for Christmas. Call it Sleep Navidad. Yes, we got it! We got it! We got it! We got it! Wow. Can I get a clip, please? Let me go ahead and My mouse is freaking wet. Try to down lower, but it's absolutely That is a good ship. That is a good ship. Told you. We off the green, and that was an eagle right there. Run for your life. Fuck this shit. game! Game of the century. Can I get a clip for that, please? Emerald, get over here. But there's a first. Chat, we are so back. Well, Mark. Did y'all miss me? No, I think you're stupid. Oh, that's not very nice. Where is headphones? Yes. You get pizza? No, I did not get pizza. I don't have pizza money. You gonna give me pizza money? I do have Greek yogurt though. And everything falls. There we go.
Man, frozen pizzas are like $5. Why would I get a frozen pizza? Or Little Caesars? Little Caesars is way too far away from me. Mind you, I don't get paid until Friday, and even then, I still have to owe back rent. What else? Back rent, car insurance. Whole bunch of stuff. There we go. Where's my mouse? Over here. King Halo. キングの時間は1秒たりとも無駄にしてはダメ。その権利は与えてないでしょ。 She's kind of a boss. I kind of like that. All right, what's the strat with her? それで何をすればいいの？ Late surger. Speed and power as much as you can. 格の違いを見せてあげるわ。行くわよ。さあ始めましょう。私のいいわね。Let's move this.「キングの時間は1秒たりとも無駄にしてはダメ。その権利は与えてないでしょ。 There we go. Let's see what I gotta do for guts. Guts, I need. All right. Guts needs to be at 400 with stamina. So let's work on wit. なるほど。 Go with power. Countermeasure, that's interesting. Let's look at this one. Let's always go for power. We can always get speed. 格
の違いを見せてあげるわ。見てなさい。Can we go for it? Aw, dang it. 一流の馬娘は休養も。 Let's go for wit this time. なるほど。見てなさい。 There we go. Ah. There we go. 一流の馬娘は休養もおろそかにしないものなの。 Can we cook? なるほど。 There we go. キングの Then rest. Alright. Exhaust. Light training today. There we go. Sprint corners. Interesting. Let's go try Sweet Tooth. Hmm. Let's see, what's the abilities we're looking for? Straightaway acceleration, adepts, fighter, and sprinter gear. Hmm. I don't think we need that right now, but let's cook here. Alright, let's run. Good debut. That was a mile. Wait a minute. Alright.
top 5 in a hopeful stakes. さあ始めましょう。私の準備はすでに完璧よ。 Alright, it's a medium 2000. Alright, got more energy. 行くわよ。 いい気 We are doing really good on just getting energy to keep going. なるほど。このキングのトレ。 We're gonna double dip on that. なるほど。 Productive plan. 格の Well, we definitely don't need that. 行くわよ。 Alright, let's keep moving. We're gonna level up our speed. いい気分だわ。今ならこの一流のキングに一流の指示を与える権利をあげる。見てなさい。 Straight away adept, we need that. Need that skill. Let's work on stamina too. キングの足が軽やか。 Let's go get that wit real quick. なるほど。一流の馬娘。 Let's get that guts. 見てなさい。 Professor of Curvature. キングの Not on the 足が bingo card. 軽やかに動かないだなんて。 Alright, you've been doing good. Go ahead and take a rest. Now, let's check out movies. Or a movie to inspire some bravery. There's Grand Slam. Let's also look up misdirection real quick. "誰が相手だろうと関係ないわ。勝つのはと。 「
gonna take that. Because I feel like that's more important than anything. The hopeful stakes. It's a medium, so I wasn't expecting a long race here. 18番キングヘイロ Hopefully this doesn't bite us in the butt. 素晴らしい仕上がりですね。クラシック路線につながる大きな一歩を踏み出してほしいですね。 Y'all ready for this, chat? I mean, yeah, I guess. I don't know. Ugh. There we go. Number one fave, King Halo. At the Nakayama turf. 誰をも魅了し心を奪う希望の星が誕生するホープフルステークス。虎視眈々と上位を狙っています。 I got winning ticket. 2番人気を紹介しましょう。ゴールドシップ。さあ、今日の主役は Gold ship, the number 2. 本日の一番人気 We gotta beat up Sephiroth's horse. 火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは2番、9番、14番。期待通りの結果を出せるか。1番人気キングヘイロー、2番快調に飛ばしていきます。さあ、花に立てるのは2番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は Straight away adept? What, you're doing this here? 先頭は2番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは9番外を回る。 Alright, come on, come on. Ninth place, not bad. Solid ground. キングヘイロー、そのうち並んで4番外成田大臣、 Number 4, Leaf Leaf. 少し後ろから10番、そしてその内から行ったのは6番少し離れてゴール。 Alright, we're currently right here. 外から17番後方2番手に King Halo moving halfway through. 振り返っていきます。先頭は相変わらず2番 1,000 meters to go. その後ろから1番14番並んでくる9番 Currently in ninth. その後11 They're 番 slowly moving up. そして内目をつきましては成田大臣、その外並んでキングヘイロー800. その内を回って4番、その後から6番 Dial it in on the turn. 10番、さらに5番15番並んできた。内を回ってゴールドシップ、すぐに続いて13番まもなく We're gonna see that surge. ここからスパート。一気にレースが動きます。 Here we go, 7th. Here we go, 6th. Keep going. Here comes 3rd. King Halo. King Halo, move it up. King Halo. King Halo fighting for the life. King Halo. This is gonna be third close. King Halo. One last little surge. King Halo. King Halo. We'll move second. Score for what? Huh? 2着にはキングヘイロー、3着アグネスタジオン。この順位で満足できないのが私なの。 We couldn't get the win. I mean, we probably just need a little bit more speed. You said we gotta beat my score? No, we gotta beat your horse. Because it was the number 3 favorite. Six turns into the Satsuki Show. She's your number 1 favorite? Well, that's too damn bad. She's 3rd in this race, and she wasn't even 3rd.
All right, let's check out the New Year resolutions here. She's still number one in my heart. Cool beans. But she'll be last place in everyone else's. Freddy, that was diabolical. I didn't even know I had that dog in me. Why is there a dog in you? That's kind of... You need to seek help. Let's get those skill points. Need that free energy, so might as well. Gonna go take some wit. Let's go for the speed, 6%. 50% swing. I don't care, we're resting now. We will take this rest. That is too much of a risk. All right. Do I go for power here, or do I go for the wit? Let's go for power, because we got the race literally next turn. Inspiration. We are now S tier in long races. Another medium race. So we're gonna have to save it. We just need a top 5. Currently the number 3 favorite, King Halo. Chat, who's excited for a race? Also, friendly reminder,
we're gonna have Cruel Summer, a marathon of Souls-like games. That's gonna be starting at the 11th. If that's actually a Monday. I'm excited for Gold Ship. Look, you and your Gold Ship glazing. Okay. You've had your Gold Ship run. I'm about to cancel Gold Ship. Don't play with me. Alright, here we are, the G1 series. This is the Satsuki Show. Alright, that's too long of an animation. 成長を見せつけるのは誰だ。1番人気はもちろんこの子、星雲スカイ。続く2番人気はスペシャルウィークキングヘイロー。3番人気です。下克上は起こりうるのか。気合十分いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。All right, here we go. 揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。星雲スカイと4番。この2人が競り合っているぞ。星雲スカイ。 Here we are, 1800 meters to go. Currently 11th place. Seiun Sky with the lead. 14番1コーナーから2コーナーへ向かう。やはり星雲スカイ続きました。14番その内 Ballet step currently there. 8番内で7番アグネスターキオ並びかけてきた。東海帝王並んできた。9番追走1馬審査ジンボリルドルフ。内には2番その後3、4馬身開いて12番外からキングヘイロー。 King Halo currently in 13th. 少し離れてスペシャルウィークそれを見るように10番少し後ろから3番後方2番手に成田大臣。向こう上面に入って先頭は星雲スカイ。順位を振り返っていきます。星雲スカイまだリード I will say 続いて4番アグネスターキオ3番手9番4番手5番手に14 good at sprints, not in a single sprint yet. And this is like, what, the third race? 内から2番さらにその All right, we got 800 to go. It's time to book it. 1馬身離れて10番内から成田ブライアン。さらにスペシャルウィーク外にはキングヘイロー。さらには3番外から成田大使。第6コーナーを進んで Freaking move. 勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナー最初にかける。 All right, here we go. 上がってまいりました。キングヘイローまくって上がってくる。残り200です。覚悟なさい。追いすがるアグネスターキオン。セインスカイ逃げる。セインスカイ King Halo moving fast. しかしその差はセインスカイ Third place. My goodness. 勝ったのはセインスカイ。さあ突きを制し三冠の一角を手に入れました。2着はアグネスターキオン。3着はキングヘイロー。悪くないわ。でもここで All right, we really need some help here. All right, so we need to juice her with speed bad, because that was horrible. Two turns to the next race. Oh my goodness, if we don't do good here. Oh my goodness. Chat, we might be just done right here. Oh my goodness, we are freaking cooked. 2 turns, we couldn't even get the speed. That is... We might just be done right here. Another medium race.
So we can either pace chase.3番人気ではありますが、逆転を狙える能力を持っていますよ。この子の鋭い差し足が炸裂するか。Let's switch to pace chase, King Halo. Because she's not doing well enough. She's not doing well enough to like be like, hey, let's, you know, let's come from the back. She's sitting way too much in the back and not gaining enough. If she could stay upward, then it'd be a whole nother story. Alright, this is taking too long. Late start. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは日本のブルボンセイウンスカイ8番期待通りの結果を出せるか1番人気 This is first time we got King Halo as a pace chaser. このままリードすることができるか続いて日本のブルボン1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきますセイウンスカイ快調に飛ばしていきます先頭はセイウンスカイ単身で飛ばしていきます続きました日本のブルボン8番並びかけてきたそして外目をつきましては東海帝王成田ブライアン5番手それを見るようにキングヘイロー少し離れて13番内を回りますスペシャルウィークメジロライアン外から行く一馬審査1番外で5番そのうち並んで4番差が出て Currently in 6th place, this is fine because what the problem was before, she was just too much in the back and there was too much ground to make up and she was not getting it. Here comes Rudolph. I saw that little burst of speed right there. 仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます先頭は相変わらずセイウンスカイ1馬身離れて日本のブルボン There comes King Halo, kindly staying in 5th. Like, I like this strategy because 1,200 meters, we're almost done. King Halo is in the top 5. Let's see if that stays. Currently now, I'm flirting with 4th right now. 1,000 meters left. And this is exactly what we need. Because now all King Halo has to do is just push through the final turn right here. 800 meters to go. Here comes the big tree. Let's see if she has a boost. It's go time. Seiyun Sky with the lead. Mihono over in 2nd. King Halo is still currently 4th, 5th. Seiyun Sky. King Halo is dropping back. This is not good. Oh my goodness, that was horrible. That was just beyond horrible. We do not like that. 3番人気ではありますが、逆転を狙える能力を持っていますよ。この子の鋭い差し足が炸裂するか。 I guess we're gonna have to go late race. Like, I'm not sure what to actually do here. すべての馬娘がさあゲートが開いたセイウンスカイこれは素晴らしい Currently in 8th, and you need to make up ground with 600 meters. 残り200スペシャルウィーク完全に抜け出した You did that within 50 meters. What kind of bullshit you're on? 実力を遺憾なく発揮しレースを制したやった見事勝利したのはスペシャル You're about to get retired. We're about to be cooked 3 races in. 勝ちは十分に狙える3番人気18番 I am so glad you were able to get your shit together. Guts! Who told her to be in these long races anyway? Why are you in medium races? You prefer sprints. Why are we not putting you in sprint races? This is some bonehead training. キングの時間は All
見てなさい。張り切っていこう。一流の馬娘。 No shot. I'm sorry. ま、いいけどキングにできない。ええ、一流の馬娘。Ah. I want to give up now. If I can't get this done, we are going to retire. いい気分だわ。ええ、誰が相手だろうと関係ない。 We just might be cooked if I can't get past here. 私以外に誰が一着になるっていうの？ Another freaking long race. Why are we doing so many long races? This is like stupidity on crack. Like, this is stupid. We prefer sprints, runs everything but a freaking sprint. What kind of logic? Bro, I want to end this career. This is bogus on bogus. Like, who does this? This better be a freaking sprint. Thank freaking goodness. Alright, let's put her in a G1 race or something. I don't know.
Alright, let's go check out the shrine. What do you mean? How do you fail at 9%? That's my problem. That's my question. Rada. Alright, I'm glad we was able to turn that around. But gosh. I do not feel happy about that at all. We're just gonna have to budget. I say budget as we freaking... I don't know. Like I'm beyond done. We failed twice over the dumbest things. I'm good. Like I really don't feel like caring about this anymore. Like that's how I feel basically.
I'm so glad that was a bit faster. 王冠桜が見守る下での熱き戦い。電撃力ハロー。 Kind of weird this is a sprint, but 一番人気はオグリーキャ I'll be ップ。 fine. この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ミホノブルボン、キングヘイロー。現在3番人気、下克上は誇りうるのか。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは桜爆心号、ミホノブルボン、西のフラワー、ミホノブルボン。 Alright, you should be able to just win. Like, if you do not win, I'm gonna be so mad. I'm not even gonna give you the opportunity to try again. I'm just ending the career right here. その後ろ、ビワハヤヒデ、オグリキャップ、落ち着かない様子。さあ、花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。まもなく第4コーナーカーブ。 It's a freaking sprint. 最後の局面です。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。キングヘイロー、前を狙っているぞ。オグリキャップ、外で足を Move. 成功まで400。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはミホノブルボン。桜爆心号、並びかけてきた。外から飛んできたのはキングヘイロー。覚悟なさい。残り200。リードを開いていく桜爆心号、先頭。桜爆心号。しかしその差はわずか。逃げる桜爆心号。桜爆心号。いっちゃった。悪くないわ。でもここで止まりたく Third is not good enough. You got one more time. Otherwise, you're cooked. 3番人気、2番キングヘイロー。3番人気ではありますが、逆転を狙う Like, you weren't even trying to move. Like, hello? What the heck? Borg Golly Raid coming through. Oh my gosh, it's V Golly. Wow. Okay, gang. Top of the time zone, y'all. Welcome in. This is Freddie J here. We are live with the Takamatsu no Miya Keenan here. This is our last race for King Halo. If she doesn't win, it's a GG's. The stream said 3 million viewers. I mean, yeah, I do that on purpose. Because, you know, sometimes when I raid people and it's just one person, that you know, that would kind of, you know, yeah. But anyways, top of the time zone, y'all. I am Freddy here, your multiverse VTuber. Appreciate you for the raid. Now the question is, would you like to play Clip Roulette tonight? My finger is on the button. I'm gonna go ahead and put this out. Let's see what happens here. We're gonna play Clip Roulette. Let's see what clip you got. Fast Food Simulator. Oh, whoa. Do you somehow stuck yourself again? Nah. I'm better than that. I'm built different. Why is it not letting me pull out my gun? Oh, that's cool. This is Savage Planet right here. Okay, It just okay. doesn't think I'm in danger. Look at you run. Do I might gain immunity? I've gained immunity. They're not interacting with me. You know what that means? Fish. I get to do whatever the flub I want. Oh. That too. That too. All right. That was pretty cool. Now let's get back to the race. We're currently training. We're at the tail end of the career, possibly, for King Halo. Don't care. Don't care. So. スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは桜爆心号、ビワハヤヒデ、Yes, it was Blink. Oh, okay. I gotcha. オグリキャップ。 So she goes to the glue factory. Maybe. It depends on if she could lock in right here.
桜爆心号美穂のブルボン2人の競り合いは続いている She's been stuck at. She needs to win. Oh, she's moving. Early 7th. She needs to be in the top 5 right now. ここからスパート一気にレースが動きます。美穂のブルボンここで抜け出した互いに足を溜めていい展開このまま直線での争いになるのかさあ内から先頭を伺うのは 6th place. Studious. Okay. Activating her perks. Time to move. Don't tell me she's dropping back. 覚悟なさい。残り200桜爆心を突き放せ先頭桜爆心をしかしその差はわずかリードを開いていく桜爆心を Oh my goodness, she didn't get it. キングヘイロー2人もつれたままゴールイン最速スプリンターの名はやはりこの馬娘に She's done. She's cooked. We're done. She's stupid. この順で満足。 Second place, don't care. She failed at 9% for guts. Ruined my whole run because I had to take her to the infirmary twice. Just freaking stupid. I need more carrots. Like, this wasn't even our best run. お疲れ様。ま、頑張れ。 One win. Literally one win. 6 races, 1 win. I need some actual sprinters up here. お、トレーニングか。お、トレーニング。 Alright, we got enough to raise a potential. That's your details. I don't know necessarily who to work on right now. Medium racing shoes. All I have is medium racing shoes. I need long racing shoes. Like, come on. I'm getting everything else. It's pissing me off. あなたと馬娘のお話はとても興味深いですね。あの時迷子だったトレーナーさんが私の担当になってくださるなんて。 Chapter 1, my first derby. All right, more stories. 達成。 We'll be working on that soon. Let's do a race. 面白いレースに。 Let's do a team trial. Yeah, you can race with a character as many times as you want. So if a horse is retired, do you still get to race it with her after a while, or do you like grind her up and feed her to the others? Yeah, pretty much. Like right now, I could run another King Halo career, but it just won't be with that same King Halo. We got to start King Halo as a baby, but you can use legacy of your other careers that you had. That's not King Halo. To breed baby King Halo.
However, I'm so disgusted. I don't think I want to touch King Halo right now. All right, let's run this real quick. Touch her off screen, bud. What? No. Pause. What? The heck? How do you lose? Oh, you just finished second. All right, we need this one. This is a critical race 4. Oh no. Tied ball game. This one's for all the mamas. We're watching this one. Squad. Tokai Teo. Agnes Tachyon, the second favorite. 一番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。4番人気は6番ライスシャワー。これ以上ないし。 They just be hitting them poses, dog. 持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。7番メジロマックイーン。 Dog, I really love Michelle McQueen. Like, she is a baddie. Like, look at her drip, dog. You can't mess with that drip. Elite drip right here. And then a random horse. Random horse number 2. Random horse number 3. Random horse number 4. Random horse number 5. Here's Sephiroth's horse that he's gonna glaze again. Alright. You know, I think we need another rice shower run. Tokai Teo's like, yo, we're gonna jump him right at the game. Agnes Tachyon is kind of trippy. Like, look at her eyes. Like, why are there like shutter shades? Alright, here we go. Who's this weirdo? What are you doing? Oh, there goes McQueen. Oh, mid-pack is shuffling up. 1,600 meters to go. I mean, I hate trying to work with her. She's so moody. Right? What is Tokai Teo up to back there? Oh man. Introduction to physiology. Majora McQueen. Deep breaths. 1,000 meters ago, Tokai Teo, we need you to get back up there.
ードシップ4番手3番5番手内を回ってライスシャワーすぐに続いて9番その後ろから10番東海帝王 All right, they're going 3 wide into the turn. 600 meters to go. 2番そして最高 Whoa, Tokai Teo, what kind of crack is she on? 僕か目が離せません Tokai Teo. どのタイミングで誰が仕掛けるのか最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはフランスレジドマンツインここで抜け出した東海帝王並んできた Tokai Teo, Majira McQueen, side by side. It's gonna come down to this. 東海帝王ぐんぐんと上がって Tokai Teo, can she get the dip? 東海帝王足色は衰えない Tokai Teo with the lead. 東海帝王着最強の強さを見せた見事な勝 Oh 利 my goodness. 東海帝王圧巻の走りで見事有終の美を飾ってみせました2着 Yo, I was worried about like what was she on? Like she was just sitting in the back like doo doo doo, and then all of a sudden, oh, where'd you go? 見たかこれが帝王様の実力だ And that is a W. Final score of 57,113 points. We finally get a victory squeech. Oh my goodness. Appreciate the love. Still, I can't get anyone to bond 6. Like, how much more do I have to do to get the bond 6? トレーナーさん達成確認を忘れずにな Y'all got some carrots for me? Y'all got any carrots? Alright. 私もキングヘイローよ Let's try King Halo one more time. One more again. We need a sprinter because I want to take on Sakura Bakushingo in the Legends race. Alright, we're gonna use the first runs on speed.
めましょう。見てなさい。このキング。 2 on wit. なるほど。それで見てなさい。 All right, hold on. I need guidance on this. I'm gonna look this up. Firm and plain. Imagine putting firm and plain and you're not getting nothing. Oh my goodness. Oh my goodness, I have no answer here. Wow, I literally have nothing for this. Okay, so nobody has this support card event. 一流の馬娘は休養もおろそかにしないものなの。あなたも理解なさいな。いいわね。 All right, let's see here. What's your question? Oh, that definitely played the wrong GIF, but... Still kind of there. Let's get those guts up. Because I know they're going to play with me on that. Let's go for wit. Eventually, I'll get that thing to work, but, like, no one touches it, so I don't really
think about it as much. Yo, why is she looking at me like that? All right. キングの時間は1秒。 I'm working on stamina because last time we did not get the stuff we needed. And so, also forgive me if I stop talking for a bit. I'm looking up guides at the moment. Just need that perk. Let's get started. Everything but stamina is good. If we don't win this race, then I don't know what to tell you. 6番キングヘイロー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら。 Simply delicious. 行くわよ。上空には灰色の空が。 Okay, we get it. It's the debut. How are you gonna late start on a debut? That is horrible. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは2番、7番、4番、注目のキングヘイロー。少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。先頭を行ったのは2番、7番、並びかけてきた7番と2番。序盤 Alright, からやりや we're すいます。 currently just chilling back right now. そうですね。先頭をかけます7番、続いて2番、あとは5番、2馬身3馬身開いて4番、そしてキングヘイロー。それを見るように8番、すぐに続いて9番、1番並んでくる。さらに3番、意気揚々と先頭を行きます。 Currently in 7 fifth. 番、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもし Thank れ you, ません。 Ted. 息を入れるタイミングがあればいいですが。第3コーナーの淀の坂を下る。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。第4コーナーカーブ。ここからスパート。一気にレースが動きます。先頭は見合ったまま。これは直線勝負になるか。さあ内から先頭を飾るのは7番、2番。ここで抜け出したキングヘイロー。 Here we go. King Halo currently in third. Moving up. 最終コーナー、最初に立ち上がったのは King Halo, come on. ここで先頭に立った7番、100を通過。キングヘイロー。完全に抜け出した先頭。 King Halo. しかしその差はわずか。 King Halo gets the dub. 1着でゴールイン。実力をいかなく発揮し、レースを制したキングヘイロー。メイクデビューを制しました。2着は7番、3着は9番。
That is a dub, indeed. Is King Halo the Master Chief? We'll have to see. Alright, got 11 turns. Hot Derby Special. 一流の馬娘は休養もおろそかにしないものなの。キングの足が軽やかに動く。What do you mean you fail that? Oh my goodness. 一流の馬娘は You, chat, if you choke at 6%, oh my, I can't help you. You choked at 6%. Who does that? Let's see. Light training? Then we gotta work on the wig. Is 60% E for everyone? I just don't know about that, because, like, it's just freaking annoying. How do you fail at 6%? Like, who does that? I'll go for it. Good risk. Let me see. I'm gonna go with this because we need stamina. Nice. We're gonna go rest. Because I don't... You can't be trusted anymore. Let's get a G2 raised under our belt. 実力は完全に上位ですね。
let's get started. This is the 1400. This is a weird angle. Another late start. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは美穂のブルボン、西のフラワー、8番期待通りの結果を出せるか。1番人気キングヘイロー、美穂のブルボン、快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは美穂のブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは8番、3番手オグリーキャップ、キングヘイロー。 And you rushed? What? 集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越されたキングヘイロー。外で足を溜めています。キングヘイロー前を狙っている。 Alright, King Halo currently in 7th. さあ外から先頭を伺うのは8番。さあ誰が最初に仕掛けるのか。8番ここで抜け出した。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは8番。前は2人がしのぎ You going up the middle? What the heck? That is probably not the smart thing for you to do. 200 meters. You got third. That was kind of stupid going up the middle. Like go on the outside. All right. Hold on. Go ahead and get that power up. Afternoon soda. All right. Basically, at this point, we need focus. Because I'm tired of these. Let's see if we get a win at the G1 Hopeful Stakes. ここは負けられない一番人気4番キングヘイロー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。
All right, sports fans, let's get back into it. 誰をも魅了し今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは Alright, there we 15 go. 番アグネスタキオン、12番期待通りの結果を出せるか。1番人気キングヘイロー、アグネスタキオン早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は15番、そのうち並んで当選上段。第1コーナー回って第2コーナー、アグネスタキオン先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは Agnes Tachyon currently in the lead. 離れてキングヘイロー、アグネスタキオン落ち着かない様子。花を奪っていたのはアグネスタキオン。続きました当選上段キングヘイロー Currently in third place. This is interesting. 15番、1番、5番手、2番並びかけてきた。外12番、その外並んで成田大臣5番並んできた。それを見るように7番内ウィニングチケット。第2コーナーを抜け向こう正面に入った。順位を振り返っていきます。先頭は依然アグネスタキオン4馬身リード。続いて当選上段キングヘイローここにいます。4番手 King Halo currently trying to move up to second. 内には5番、そしてその内を回って1番、7番並んでくる。さらには2番、12番追走。そしてその後方には11番 Here we go. Round in the corner. 続いて8番、さらに14番、13番続いている。その後ろ600 meters to go. 18番、まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越され King Halo. ここから先頭を捉える人は出てくるのか。最終コーナー先陣を400 to go. アグネスタキオン、キングヘイロー繰り下がる。アグネスタキオン速い速い。 200 meters. 200を切ったアグネスタキオン。リードは2馬身。先頭は依然アグネスタキオン繰り下がる。キングヘイロー、アグネスタキオン足色は衰えない。 Not even close. アグネスタキオン着差以上の強さを見せた見事な勝利です。アグネスタキオン一等星の輝きを見せクラシックへとつながる道へ第一歩を踏み出した。2着キングヘイロー、3着成田大使。この順位で満足できないのが私なの。 Man. Not what we needed. Let's see what kind of resolutions we need. Going up that wit. さあ始め見てなさい。一流の馬娘が You go ahead and rest. このキングの見てなさい。このキングのトレーニング。遊ぼうぜ。 There we go. Inspiration time. なんだか力が湧いて。体も軽いし。Do we need straightaway acceleration? Yes, we do.
かってるわ。誰よりも勝利。We're not looking good. A medium race. Ugh. 勝ちは十分に狙える3番人気6番キングヘイロー。3番人気ではありますが、逆転を狙える能力を持っていますよ。芝のコースで力を Let's 十 get 分 going. 発揮できそうですね。Man. The Satsuki Show, it's showtime. ゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはセイウンスカイ、日本のブルボン16番セイウンスカイ会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは日本のブルボン内から5番1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭はセイウンスカイ単身で飛ばしていきます。続きました日本のブルボン3番手には16番少し後ろから5番そしてその外を回って東海帝王少し離れてシンボリルドルフそれを見るように4番そしてその外から行ったのは7番1馬身離れて13番そしてそのうちエイシンフラッシュ外キングヘイロー内をついて1番スペシャルウィーク並びかけてきた後から8番 Oh, come on. Why we're still in 11th? 12番2コーナー回って向こう上面順位を振り返っていきます。セイウンスカイまだリードをキープしています。続いて東海帝王1馬身差16番そしてその内から行ったのは日本のブルボンシンボリルドルフ続いているすぐに続いて Come on. I need you to move a little bit further. 13番内4番その後エイシンフラッシュとどめをついてキングヘイロー Come on. その後ろにスペシャル Currently in 10th. Moving on the outside now with 600 meters left. 18番外を回って8番第4コーナーカーブ馬娘たちがどう動くか目が離せません。先頭は宮様はこれは直線勝負になるか。セイウンスカイここで抜け出した中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。 Come on. Where you at? 上がってきたのはキングヘイロー先頭2人の競り合いだ。覚悟なさい。残り200先頭東海帝王しかしその差はわずか。東海帝王苦しいけど粘っている。どちらも一歩も譲らない熾烈なデッドヒート。東海帝王とセイウンスカイ2人並 Oh んで my ゴールに goodness. 勝ったのは東海帝王。皐月を制し三冠の一角を手に入れまだまだ上を目指せるってことね。 5th place. Mm-mm-mm.
Alright, let's see what we gotta do. Let's go ahead and rest this one time. Alright, let's see where we're at. There we go. See. We don't need corner adepts. Still at E rank, so we're just gonna have to do. Let's try this. Pace Racer for second. At the Tokyo Racehorse, it's the Tokyo Yushin, the Japanese Derby. Tokyo Turf 2400. すべての馬娘が目指す頂点、日本ダービー。歴史に形跡を残すのは誰だ。現在一番人気はスペシャルウィーク。Alright, we don't care. スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはセイウンスカイ、18番アイネス風神。期待通りの結果を出せるか。一番人気スペシャルウィーク、セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。先頭はセイウンスカイ単身で飛ばしていきます。さあ1コーナー Alright, we're gonna fast forward. Currently in 4th. 持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。キングヘイロー前を狙っているぞ。スペシャルウィーク外で足を止めている。 King Halo gonna move up. 先陣を切ったのはセイウンスカイ400を切りました。アイネスフラジかわして先頭に立ったスペシャルウィーク。並んできたスペシャルウィーク。ぐんぐんと上がっていくスペシャルウィーク。完全に抜け出した200を通過。アイネスフージン食い下がる強すぎる。スペシャルウィークリードは3馬身。スペシャルウィーク足色は衰えない。ダイレクションだ。スペシャルウィークゴールイン。 Finishes third. Alright. でもここで止まりたくもないの。
Well. Gonna go ahead and use up that recreation. キングにできないトレーニングなんてないのよ。行くわよ。一流の馬娘。Alright, let's see what we do here. Let's get that power up again. It's not worth it. I can't with 74%. We need wit. なるほど。キングの足が軽やかに動かないだなんて晴天の霹靂ね。There we go. コンディションはパーフェクト。Alright. Alright, let's get started. Another race, y'all. If I need to talk more, let me know, cause I'm just like in the zone, locked in. Alright, let's get started. We don't care. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。セイウンスカイとマヤのトップガン、この二人が競り合っているぞ。期待通り第4コーナーを進んで Alright, we're in third. 勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。 Are we gonna have enough stamina? どのタイミングで誰が仕掛けるのか。平行まで400、最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはセイウンスカイ、外からキングヘイロー、基本的な末脚、外から上がってきたのはスペシャルウィーク、抜け出したのはセイウンスカイ、だが後続も追いすがる。残り200。 We might get a solid top 5, but that's about it. Yeah, I wasn't expecting much there.
More stamina can help with that. More stamina could help these nuts. Screw it. Oh man. 流の馬娘は休養もおろそかにしないものなの。はあ、キングの足が軽やかに動かないだなんていいわね。一流の馬娘は休養もおろそかにしない。はあ、キングの足が。Trying to work on speed, but again, I have to take 2 infirmary turns. Shit pisses me off. There we go. Let's work on those guts. There we go. Gold ship. Got him. Hold on, let me get the chasing their backs one. Alright, let's see what we do here. Speed, hell yeah. %, let's go. Oh my goodness.
よく走れるものでもないしね。Let's try to run this sprint. Number one. Let's run it. Clock in, lock in. Enough of this. Let's just run. 今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。まもなく第4コーナーカーブ。 Why are you all the way back there? 勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。そこから捉えることができるのか。4着を切りました。最後のコーナー。先陣を切ったのは日本のブルーボン。キングヘイロー。行きました。突っ込んでくる西のフラワー。覚悟なさい。200を通過。200 meters. 西のフラワー。12番西のフラワー。並びかけてきた日本のブルーボン。ここまでか日本のブルーボン。追いすがる。まだまだ上を目指せるってことね。注目の1番人気5番キングヘイロー。人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。春のスプリント王候補筆頭はズバリこの子ですね。Let's get it. Another one down. さあ、ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。 Alright, let's go, let's go, let's go. 熾烈になりそうですね。 Strong fourth, fifth. Whoa! 期待通りの結果を出せ Look at the speedsters up front. 先頭をかけます。15番。続いてミホノブルボン。15番とミホノブルボン。序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。各馬娘一打となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。先頭を行ったのはミホノブルボン。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越されたキングヘイロー。まだ抑えたままだ。キングヘイロー前を狙っているぞ。キングヘイロー一で様子を伺う。1番2番に来て様子を見守る。残り400。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。 Why are you in 10th? 先頭2人の競り合いだ。覚悟なさい。残り200。先頭第1シャトル。しかしその差はわずか。第1シャトル足色は衰えない。追いすがるミホノブルボン。お見事。このキスが注目の1番人気1番キングヘイロー。人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘です。 Man, we might be cooked again. 行くわよ。王冠桜神。さあゲートが開いた。各馬娘まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート。一気にレースが動きます。先頭は見合ったまま。
Third place, come on. Winning, you're in. Second place. First place. There we go. 見事な走りで勝利を集中に収めました。最速スプリンターの名はやはりこの馬娘にふさわしい。キングヘイロー。2着はミホのブルボン。3着に入ったのは大気シャトル。Finally. That took way too many times. We need a top 3 now. My goodness, come on. Claw machine time. Man. We are choking. Oh my goodness, we choked. What's our next race? We're going to see straightaway adept. Let's see. Straightaway adept, we need that.
Yasuda Keenan. We need more speed at this point. Mile race. 注目の1番人気14番キングヘイロー。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。そのスピードを見せつけて春のマイルを Let's just race it. 行くわよ。I wonder if Pace Chaser was not good here. 快速自慢が I should have been end closer. さあゲートが開いた各大欅を越え Alright, we're in second. 最後の直線に持ち越されたキングヘイロー前を狙っているぞさあ外から先頭を伺うのはキングヘイローさあ誰が最初に仕掛けるのかキングヘイロー2番手につけ様子を見 There 守 we る go. Currently in the lead. We take the lead. キングヘイロー残り4キングヘイローリードは1馬身2番手争いはマルゼンスキー We might win away with it. Maruzensi's trying to come back. 200 meters. It's going to be close. 食らいついてゆく大気シャトル食い下がるキングヘイロー足色は衰え We finally get a win. 1着でゴールイン実力を遺憾なく発揮しレースを制したキングヘイロー勝ちました上半期のマイル女王の座に輝いたのはキングヘイロー2着は大気シャトル3着はウオッカさすがキングでしょ。Also, we got a new trophy. Hooray. Also, side note, keeping an eye on SummerSlam right now. That's why I'm kind of like a bit non-verbal. But don't worry, I'll still talk to y'all. I still love y'all. Mwah. Come on. Cooties, bro. 6 feet. Come on. The Sprinter Stakes. All right.
できないトレーニングなんてないのよ。さあトレーニングを始めるわよ。それで何をすればいいの？キングにできないトレーニングなんてないのよ。 Man. Alright, it's beach time. さあ一緒に頑張ろう。キングにできないトレーニングなんてないのよ。それで何をすればいいの？ I'm going for speed this time. I'm sorry, I need speed. よしやろうか。一流の馬娘は急よ。見てなさい。 Let's go for wit. 一緒に頑張ろう。いつだって気分よく走れるもので。 How are you choking? いいわ。 Oh my goodness, I hate her. 最善の策でいきましょう。 嫌な雰囲気だわ。でもこの空気すらも跳ねのけてこそ一流よね。 We are definitely screwed right now. Paddock パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。人気に応えて秋のスプリント王者の座を掴んで This ほ is しい it. ですね。 This is the sprint. 行くわよ。 G1 sprinter, we gotta win this. スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは大気シャトル桜爆心王岩早秀、期待通りの結果を出せるか。一番人気キングヘイロー。さあ花に立ったのは桜爆心王。このままリードすることができるか。 Come on. 2番手の位置で先頭を伺うのはアルゼンスキー。3番手には大気シャトル内から行く1番岩早秀。続いている 8th place, we need to move a little bit more. 5番その後ろにキングヘイロー。少し離れて15番内から成田ブライアン。後からオグリキャップ。そしてそのうち4番第4コーナーカーブ。ここからスパート。一気にレースが動きます。勝負は最後の Here we go. キングヘイロー。まだ抑えたままだ。中山の得点は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。キングヘイロー前を狙う。 King Halo up to 9th, straight away adept. キングヘイロー飛んでくる。キングヘイロー Moving up to 7th. 覚悟なさい。 Call me King level 2. 残り200。先頭桜のシーロー。しかしその差はわずか。第1シャトル完全に抜け出した。第1シャトル助けてゴール。熾烈な電撃戦を制したのは第1シャトル。 That's not gonna be enough. 悪くないわ。でもここで止まりたくもない。 Please let me have one more. We got one more. Come on.
We just need a normal. 注目の1番人気11番キングヘイロー。人気と実力を行くわよ。Alright, this is it. Last shot. スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。高レースまもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちが Come on, we're currently in second. まだ先頭は動かない。 Clutch up now. Come on and clutch up. You're really right there. We're currently in first. Straightaway acceleration. Straightaway adept. Come on, give me everything. Oh, Gordy Cappy's coming up. But will we have it? We got it. 今ゴールインキングヘイロー2大スプリント制覇。現役最速馬娘がここに誕生しました。2着にはオグリキャップ、3着待機シャトル。さすがキングでしょ。Big sigh of relief. Whew. Thank goodness. This is it right here. We gotta do recreation. I don't think that's gonna be not anything.
given that this may be the last time, this is our last goal. Tokyo Turf Medium. What is that, Kyoto? Tokyo. Is there anything for Tokyo? We may be cooked here. We gotta place first. 実力は引けを取りません。2番人気は7番キングヘイロー。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。This is all we have. We didn't have a lot of time to recover, so we just had to work on great. We're gonna have to work on great. On the recreation, have a good mood. We have a normal mood, so we can't really lock fully in. Currently in 11th. As long as we're moving towards mid-pack, I feel like we'll be fine. Alright, we're having too many people pass us. We just need to move a little bit more. 1,400 to go. Currently in 12. We're gonna close the gap though. We're moving too much in the back right now in the final turn. There's too much. We maybe just be done here. Let's see if she tries, but 7th. Straightaway acceleration, 6, 5. That may be too much at 200. That is not going to be enough. Should have been a front. Should have been a pace chaser. Pace chaser was definitely the way to go. Didn't really go anywhere. It's truly unfortunate. Very unfortunate. Excuse me. New personal best.
I'm gonna edit the team real quick. All right, this may be our last bit of a run right here. Lost the first one. Lost the second one. This is going to be a critical game 3. We are cooked. Gosh. We got swept. I'm out of here. That was unfortunate. Gotta redeem all these. Well, we failed King Halo yet again. We're gonna be stuck with this until we get some more support cards or something. Meanwhile, let's check to see if there's anyone to raid. Well, gamers, this is gonna be it for me. Very upsetting, but it is what it is. All right, this is it. We're gonna go find someone to raid. Appreciate y'all for coming out. Really means a lot. Let's go find out who is gonna be our raid target. I'm gonna decide who I want to raid. All right, it's my home skillet's birthday, so we're gonna shout out the Hyper. Okay, appreciate y'all for coming out. Really do appreciate y'all. Okay, really means a lot. Make sure you wish her a happy birthday. I really appreciate y'all. I will see y'all later. And as always, I'm Freddie J. Y'all have a good day and a better tomorrow. Until next time, we shall see you.